Це какао-боби. Какао-боби найвищі. Увага! 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 Це повідомлення оприлюднив український уряд. Це не випробування. Будь ласка, зверніть увагу на це сповіщення, оскільки в Україні відбувається дуже жахлива подія. Варіант K17PXVI у Швеції потрапив в Україну. На даний момент понад 40 мільйонів людей вважаються зниклими безвісти або загинули. Цей вірус буде лише посилюватися з плином днів. Якщо ви перебуваєте в густонаселеному районі, вирушайте зараз. Щільні зони дуже небезпечні через кількість інфікованих в цих зонах. Щоб дізнатися, чи є у когось вірус, ви повинні помітити наступне: лихоманка, пітливість, діарея, м'язова втома, задишка, сильна спрага, висока температура. Щоб дізнатися, чи є у когось шведський варіант, зверніть увагу на наступне: висипання, крововиливи та деформовані тіла. Якщо ви бачили одну людину з цими симптомами, негайно вбийте її, перш ніж вона заразить вас чи когось іншого. Завжди мати зброю. Обов'язково мати при собі продукти харчування, які не швидко псуються, медикаменти, ліхтарик, радіо на батарейках, одяг і воду. Не намагайтеся подорожувати або виходити на вулицю, оскільки вірус здатний поширюватися повітряно-крапельним шляхом. Українська влада евакуювалася до Одеси. Будь ласка, слідкуйте за оновленнями. This is the Civil Defense Public Warning System. Please stand by. This is not a drill. I repeat, this is not a drill. Please listen to this alert, as this is the final emergency broadcast across the country. This message has been transmitted by the remains of the Singaporean government. Singapore has fallen through the hands of the Plaxia virus. Our supplies have run out. Total cases are 95% of the population, with almost everyone dead and the rest infected. The remaining government units ceased functioning, and everyone in the jurisdiction was dead or escaped. As such, all TV stations will cease to broadcast, and you will no longer be able to rely on the police or the government for protection. You are on your own now. There is no more reason to stay calm now. Go into panic mode. All remaining Singaporeans are advised to leave the country. There is no more sense in living in the city now. Before leaving your house, please stock up on supplies, such as food, water, clothing, documents, batteries, a flashlight, and a battery-powered radio on hand. To know if someone has the virus, they have to show the following: fever, sweating, diarrhea, muscle fatigue, and shortness of breath. If someone has the Australian variant, they will notice the following as well: memory loss, dizziness, dyslexia, and watery eyes. If you see anyone with these symptoms, euthanize them immediately. Failing to do so will cause near certain death. Before leaving your house, please wear protective gear, such as face masks and PPE, as the outside environment is very hostile and can infect you within 15 minutes. Singapore is now an abandoned city. Good luck and good